We come with Google Photo. How can you download your video or photo uploaded in Google Photo? Ushobora kudownloadinga amafoto cyangwa video uploadinze kuri Google Photo. Wabigenza ute? Ufungura Google Photo, you open the Google Photo and you choose the video or photos you want to download. Ugahitamo ifoto cyangwa video ushaka kudownloadinga. You slide up, uzamura icyo ushaka kudownloadinga. You choose download, ugahitamo download. Urabona ko igaragaza location y'ahantu wayidownloadingiye cyangwa wayikoreye. Dukanzeho hariya ni location y'ahantu nayidownloadingiye nayikoreye cyangwa wayifotoreye ari ifoto. Kanda download ukayidownloadinga. Mu gihe uri kwidownloadinga urabona ko irangiye, turayifungura. Tuyifunguye urabona ko ikora rwose, yageze kuri device yacu, yabaye downloaded, fully downloaded, offline twayikoresha. Noneho ifoto nayo kuyidownloadinga ni ibisanzwe ni nka kuriya n'ubundi. Turafungura Google Photo, dushaka ifoto twifuza kudownloadinga. The photo you want to download. This is the photo. You slide up and then you choose download. Turazamura, duhitemo download. Downloading iyi hakandaho downloading bisanzwe. Nimara kwidownloadinga turayifungura nayo turebe koko nimba yagize. Dushobora kuyikoresha offline. Urakoze rero kudukurikirana. Nuko rwose wabika amafoto yawe. Ikibi nuko utabika kuri Google Photo kuko ushobora kuyasiba nubone ahandi wayakura, ariko yaba uploaded wayakurayo nta kibazo ufite internet. Murakoze.